Anaposala Venkatesham. Every day I am trying to read the Hindu newspaper. It will give the very good news. Every day if you are able to follow English news, there is chance to get the language skills also. Then as well as we can get the news also. So try to follow those who are interested to follow this AVM news in Hindu paper and other papers also. I am ready to read. Try to follow us whoever the interest. Anyway, subscribe AVM channel and send this English news to the public also. This is useful and youngsters. Okay. On Sunday, the Hindu news, if you see here, tracing the origin of Agastya Observatory. ఇక్కడ Ashwin sculpts the 5 as the Indian thrashes Australia by an innings. Okay. You see the nation news, center drafting a reply to the SC concerns on Adani stocks. India's regulators are very, very experienced and they are experts in their domains. The regulators are fairly seized of this matter and they are on their toes. As always, not just now. So I will leave it there. Nirmala Sitharaman is replying about Adani. Sentence drafting reply to the SC concerns on Adani stocks. Think properly and give reply. Central government has to think properly about Adani. Don't think about people of India. Think about Adani first. Okay. Here I am saying Finance Minister Nirmala Sitharaman on Saturday signaled that the government is drafting a response to the Supreme Court concerned about the meltdown in Adani Group's stocks in the wake of research report published by the US-based short seller Hindenburg Research. Ms. Sitharaman responding to the query on the court's observation after a meeting with the Reserve Bank of India, the board in capital said, obviously you are not expecting me to say to you or to this gathering of the senior journalists what I will be saying in court. The second India's regulators and I am sitting in the company of one of the oldest regulators in the country, pointing out to the RBI, the governor Shaktikanta Das. India's regulators are very, very experienced and they are experts in their domains, so that regulators are the fairly seized of this the matter and they are on their toes to always, not just now. I will leave it there, the minister said. The 3-judge bench held by the Chief Justice of India's CJI D.Y. Chandrachud on Friday expressed the concern about the need to protect the Indian investors from such a sudden market just volatility అనేది మనం ఒకసారి చూస్తే Madam Nirmala Sitharaman is replying saying that just SC concern center drafting reply to SC concerns on Adani stocks. Adani stocks, Central is ready to. Central is not giving answer immediately. If they want to think, they want to gather the matter, then it will be released because of they want to protect Adani. That is why they are doing. The Finance Minister Nirmala Sitharaman on Saturday signaled that the government drafting a response to the Supreme Court and చెప్పి ఇక్కడ చెప్పింది మనకు సీతారామన్ రెస్పాండింగ్ ద క్వరీ సంథింగ్ సో మెనీ చంద్రశూడ్ కూడా ఇక్కడ one name mentioned where that we can see here pointing to the RBI governor ఇక్కడ శక్తికంఠ దాస్ యొక్క గ్రేట్నెస్ గొప్పతనం గురించి మేడం చెప్పారు. దాని తర్వాత కంపల్సరీ CJI D.Y. Chandrachud on Friday expressed on concern about ఇంత డబ్బు
పేదలకు సంబంధించిన ఇంత డబ్బు పోతుంటే ప్రభుత్వం చూస్తూ ఉంటే ఎట్లా అని చెప్పి కోర్టులో కూడా చంద్రశుద్ధి గారు మాట్లాడారు. ఇక్కడ ఈమెనేమో ఆర్బీఐ గవర్నర్ మీద వదిలేసింది, డ్రాఫ్ట్ వాళ్ళు చేస్తారు, మేము సపోర్ట్ కాకుండా ఉంటాం, మేము మాత్రం ఆదానికి సపోర్ట్ చేస్తాం అన్న విధంగా వీళ్ళు మాట్లాడుతున్న తీరు ఆ విధంగా అనిపిస్తుంది. సెంటర్ డిలేయింగ్ మెట్రో రైల్ సెకండ్ మినిస్టర్ కేటీ రామారావు ద బ్లేమ్ ద సెంటర్ ఫర్ ఇగ్నోరింగ్ ద స్టేట్ ప్లీజ్ ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఫర్ ద ఫేజ్ సెకండ్ వర్క్ హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ అనేది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. రెండోది ఇక్కడ చూస్తే ద కట్ రన్ డీప్ ఫ్రమ్ జియోపాలిటిక్స్ అండ్ రిలీజియన్ ఆన్ ద police. The Central Board of Film Certification ambit has grown beyond the traditional concerns. We see the ఇక్కడ arbitrary cut. The Telugu version of the film Gulgulu was ordered to remove reference to the India, the Prime Minister with no explanatory note. ఇక్కడ గుల్గులు తెలుగులో ఉన్న గుల్గులు సినిమాను బ్యాన్ చేసిరంట. బ్యాన్ చేసిరు, ఎందుకు చేసిరు, ఏం కదా మనం ఒకసారి చూస్తే అండర్ ద యాక్ట్స్ there have been over the 1,000 cuts versions demanded in the 300 movie cleared for the screening in cinema halls over the past 3 months or so. The past concerns ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే violence, security of the state ఏముంటుంది, violence, sexual content ఏముంది, friendly relationship with the foreign states, the abusive languages అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత సమ్ రీసెంట్ అడిషన్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఏమంటే మెన్షన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ పిఎం రెఫరెన్స్ టు బీఫ్ అంట, ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ద నేషన్ ఇదొకటి, విత్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ అపిలేట్ ట్రిబ్యునల్ అబాలిష్డ్ ఇన్ 2021, అపీల్స్ కెన్ ఓన్లీ బీ మేడ్ ఇన్ హైకోర్ట్. ఇదొకటి మనం ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఏముందంటే ద ఆన్ స్క్రీన్ వర్షన్ ఆఫ్ ద షారుఖ్ ఖాన్ states the Pathan introduces one of the villain henchman as an ex-SBU agent. The SBU or the Slabash Besapi and film news we will leave. No need. Okay. Hyderabad and high has racers set the E-Prix track on fire. Yesterday, Hyderabad lo the atmosphere was electric and there were the smiles and all around the inaugural edition of the prestigious Hyderabad Formula E-Racing witnessed a grand final and Necklace Road. The venue of the ABB FIA for Formula E World Championship here on Saturday. హైదరాబాద్ లో ఛాంపియన్షిప్ నిన్న ఎస్టర్డే సచిన్ టెండూల్కర్ ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఎవరున్నారు, ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు కదా. ఇక్కడ క్రికెట్ దీపిక చరణ్, శిఖర్ ధావన్ అండ్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఆఫ్ ద ఫార్ములా రేసింగ్ హైదరాబాద్ లో సచిన్ టెండూల్కర్, శిఖర్ ధావన్ కూడా ఇక్కడ వచ్చినటువంటి సందర్భం మనం చూడొచ్చు. ఇంకేముంది, నెట్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కెట్టి రోజు 18% యాజ్ February 10. ఒకసారి మనం చూస్తే KTR fault the center for the delaying metro rail phase second sanction. The minister says the central government is not responding to the state request to the support the extension of Hyderabad metro rail on the BHEL, Lakadikapul and the Nagol and LB Nagar stretches. Why? The center is here railway station, metro railways also we can see here once again. The minister for the municipal administration and the urban development MA and UD KT Ramarao trained his gun on the centerate again for the ignoring the pleas of the state government for the financial assistance for the phase second works of the Hyderabad metro rail. Answering a question and extension of the metro rail project during the question hour in the budget session of the Telangana Legislature Assembly on Saturday. Mr. Rao said the central government was not responding to the state request to the support the extension of metro rail on the the Lakadika BHL to Lakadikapul and the Nagol and LB Nagar stretches. The metro rail phase second the works cover two components.
The first being the 31 km airport express, the metro from the Rayadurga metro station to Shemshabad airport, and the second continuing the 26-kilometer belt to Lakadikapur, and stretch the other brief of the 5 km between the Nagore and the LB Nagar. నాగోల్ నుంచి ఎల్బీ నగర్కి వచ్చారంటే ఇక్కడ పర్మిషన్ ఇస్తలేరు, సెంట్రల్ బాగా రెస్పాన్స్ అవుతలేదని చెప్పి ఇక్కడ కేటీఆర్ గారు చెప్పారు. ఇక్కడ ప్లాంటోరియం షో ఆన్ ప్లాంటోరియం, the BM Birla Planetarium Hyderabad, which was the temporarily closed due to the certain technical glitches in the projection system, was restarted from the January 18. The present show is titled From Earth to the Universe, and the available in English, Telugu, and Hindi. Hindi as per the timing scheduled available on the websites www.gpbar BASRI.org. The upgradation of work is in progress and likely to be completed by the March 2023 with a better experience, said the director KG Kumar in a release. చెప్పిండు. తెలుసు కదా, బిర్లా మందిర్లో పక్కన ప్లాంటోరియం ఉంది. ఆ ప్లాంటోరియం జనవరి 18 నుంచి మూతపడ్డది. మార్చిలో అది ఓపెన్ అవుతుందంట. అది కొత్త వర్షన్తో తయారవుతుంది, 3 లాంగ్వేజ్లు కూడా వస్తుందని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు. అది కూడా మీరు గమనించాలని చెప్పి ఒకటి ప్రకటన వచ్చిందనమాట. State clocks highest over peak load for the 14,649 megawatts. Power utilities ready to handle over the 15,000 megawatts load expected to be the clocked during the ongoing Rabi Yasangi the crop season, says Jagdish Reddy. Jagdish Reddy. Rabi season is photo is like this. Power కట్టే ఏరియా మీద పడితే రైతు చచ్చిపోయి ఎటు చచ్చిపోయి. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ సంగతి ఇట్లున్నది. ఇవో కరెంట్ తంబాలు ఎట్లా గురించి చూడవా, ఇది పెట్టి రైతులకి ఏం మీద పడుతుందని కట్టెలు పెట్టుకోరు. ఎట్లున్నది మీ గవర్నమెంట్ జగదీశ్వర్ రెడ్డి? ఇది పరిస్థితి. ఇది ఏందన్నట్టు కట్టె తాకింది అనుకో, రైతు చేతిలో కట్టింది, కట్టె వేల దాకా కరెంట్ షాక్ వచ్చి వస్తాడు. చూసుకోర్రా, రైతులు చచ్చిపోతారు కరెంట్ షాక్ వస్తే. ఎట్లా అయితే చూడండి. తెలంగాణ హ్యాస్ రికార్డెడ్ ద హైయెస్ట్ ఓవర్ ద పీక్ లోడ్ ఆఫ్ 14,649 megawatts till date on the transmission system at 12:32 p.m. on Saturday. The last year, the peak load of the 14,160 megawatts on March 29. The was surprised on the Friday itself when the load was recorded at 14,169 megawatts. Minister by the Energy, G. Jagadish Reddy, told the Assembly on Saturday that the power utilities were ready to the handle over the 15,000 megawatts load expected to be the clocked during the ongoing Rabi Yasangi, the crop season, as a cultivation of paddy is likely to increase the further from the 48.86 lakh acres extent reaches till last week. లెక్కలు బాగానే తీసుకొచ్చారు వీళ్ళు. అందుకే ఇవన్నీ ఏమన్నది ఫోన్ చేసి తెప్పించుకున్నాను అంతేగాని ఆడ తెలిసిన రైతుల కరెంట్ వస్తలేదని ధర్నాలు చేస్తుంటే పవర్ ఎక్కువ యూజ్ అవుతుందని వీళ్ళు చెప్తారు. ఇది ఏం చేస్తారు నాకు అర్థమవుతుంది అసలు. ఇది ఎక్కడదా? ద హైయెస్ట్ ఓవర్ పాడీ extended was recorded in 2020-21 Rabi when the party was ఎక్కడిది transplanted into the about the 52.79 lakh acres అంటమాట. Although the last year peak load of the 14.16 megawatts surpassed on Friday, the energy consumption however was the much lesser as it was 250.78 million on its on Friday, February 10, against the highest over consumption of the recorded on the March 29 last year, when it was to the 280.0 MU the minister admitted that there were some disruptions in the three-phase power supplying to agriculture pump sets for the last few days due to the breakdown in the generation of that NTPC Ramagundam, owing to some technical snag. Three-phase 24/7 supply was restored from the Friday afternoon, irrespective of the burden of the discussion. Okay, no problem. They will exaggerate themselves about the power cut, but all the power units
It may be Junko, it may be Tranks. They are become the laborious. They are unable to 60 lakh crores rupees, 60 sorry, uh, 60,000 crores rupees they borrowed. They have to pay to the money to others. They brought borrows. So that is that they are struggling for the borrows. Dedicated yourself to the build a strong India. Shah to IPS probationers. Okay, very good. Amit Shah is giving the medal to the women police officer. We can see the passing out the parade of the 74th batch of the IPS training officers was held at the SVP, the National Police Academy. Academy on Saturday. The Union Home Minister Amit Shah graced the event as a chief guest and observed the Dishant parade. He presented the trophies to the several training officers who showed the exemplary performance during the training. Very good. ట్రైనింగ్ లో మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేసిన వాళ్ళకి మెడల్స్ ఇచ్చిండు. ఇక్కడ ఎంత స్టైల్ గా నిలబడదా లేడీ ఆఫీసర్. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ వెరీ క్లియర్లీ. It's good. It's good. Next, the new secretariat building inauguration postponed. Why? Kai ke liye band hua? The state government has postponed the inauguration of its new secretariat building on February 17 in a view of the model code the model code in force for the election to the legislative council from the teachers constituency representing the Hyderabad, Rangareddy, Mahbub Nagar districts and the local bodies constituencies of the Hyderabad on March 13. The inaugurations of the buildings was to be followed by the public meeting to be addressed by the leaders of the several parties, including some chief minister, and the same day a release from the chief minister's office said that the chief secretary had contacted the election commission of the India to seek the clarification on the event, but the response was not encouraging, so it was decided to postpone it for now. Postpone చేసుకోరు, ఏమైనా చేసుకోరు, మాదేం పోయింది. ఇక్కడేముంది, టర్మరిక్ ఫార్మర్స్ సీక్ ఎంఎస్పి. మినిమం ఎంఎస్పి అంటే మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అనేది, టర్మరిక్ అంటే పసుపు రైతులు చూడండి ఇక్కడ పసుపు పోసుకొని కూర్చున్నారు. తెలంగాణ టర్మరిక్ ఫార్మర్స్ అసోసియేషన్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ కోటపాటి నరసింహ నాయుడు అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ నెక్స్ట్ పట్కారి తిరుపతి రెడ్డి అండ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద మంతని నవీన్ రెడ్డి అండ్ నక్కల చిన్నారెడ్డి visited the market yard and the district headquarters on the Saturday and interacted with the farmers. The farmers there have been demanding the minimum support price 10,000 per quintal for the turmeric since long, but they're getting paid between the 4,000 and 5,000 for the quintal and urged the Lok Sabha the member A.D. Aravind to come to the rescue. అరవింద్ ఏం చెప్పిండు, పసుపు బోర్డు తెస్తా అని చెప్పిండు. నీ పసుపు బోర్డు ఏం లేదు, 10,000 క్వింటాలు పోతే గల బతకలేనటువంటి రైతులు 4,000 5,000 క్వింటాలు కొంటారు. వాళ్ళు ఎట్లా బతుకుతారా? ఏ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది? బీజేపీ అయినా బీఆర్ఎస్ అయినా ఒక దండగా. బండ ప్రకాష్ ఫైల్స్ పేపర్స్ ఫర్ ద ఎన్సీ డిప్యూటీ చైర్మన్ పోస్ట్. ఓకే, ద బిల్స్ ఆన్ agricultural versity and the Panchayati Raj passed. Okay, state in deep debit trap with 5 lakh crores says Congress. वाह क्या है, देखो ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ state in deep debit trap with 5 lakh crores says Congress. The continuing the trade against the rolling the BRS, the opposition Congress released its fourth charge sheet on Saturday, alleging that the state was thrown into a deep debt trap and there was no comparison between the projections and actual spending in the budget. All India Congress Committee, AICC Programs Implementation Committee Chairman A. Maheshwar Reddy released the charge sheet at the Gandhi Bhavan here. The Telangana state was
Chet was formed by the Congress with a surplus budget. Now it has over 5 lakh crores debt, 8 times higher than the what what it had in 2014. Even farmers were cheated over the viewers of the of, viewers of farmer loans. Only 6,000 crores was allotted when the requirement in 18,000 crores. The government spent only 1.5 lakh crores in the last budget, whereas the actual proposals was 2.56 lakh crores, he said. జస్ట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ గురించి ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట్లాడుతూ ఈనాడు 2,56,000 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించి 2,56,00,000 అంటే లక్షల కోట్ల రూపాయలు. అయితే 2.56 లక్షల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము 1.5 మాత్రమే ఖర్చు పెట్టి మిగతాయి మాత్రం అట్లే పెట్టిందంటే ఖర్చులు పెట్టే దమ్ము లేక ఆటోగోలుగా డెవలప్ చేయకుండా బుద్ధి కాంగ్రెస్ అది బీఆర్ఎస్ ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం దాచుకుంటుంది దోసుకుంటుంది అంతే. ఆ పెట్టిన దాంట్లోకి ఎన్ని లూట్ చేసిందని అంటే చిత్తశుద్ధి లేని ప్రభుత్వం. ప్రజలు బాగుపడద్దు, రాష్ట్రం బాగుపడద్దు, ఎందుకంటే కుటుంబం బాగుపడాలి. అప్పుడు ప్రజలు ఆగలైతేనే మన దానికి ఉరుకొస్తారు, బుచ్చం దేవి అని ఉరుకొస్తారు. అట్లా బెగ్గర్స్ లాగా చేద్దామని వాళ్ళు అనుకుంటారు. ఇక్కడ ఏం చెప్పారు క్లియర్గా, వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే స్టేట్ ఇన్ డీప్ డెబిట్ ట్యాప్ విత్ 5 lakhs రోడ్స్ సేస్ కాంగ్రెస్. రాష్ట్రం అనేది 5 లక్షల కోట్ల అప్పు లోతుల్లోకి మునిగిపోయిందని చెప్పి చెప్తా ఉంటారు. దాని తర్వాత ఏమిటంటే కంటిన్యూయింగ్ ఇట్స్ ట్రెడిషన్ ట్రేడ్ అగెన్స్ట్ ద రూలింగ్ బీఆర్ఎస్. ఒక పద్ధతి కంటే రూల్ కాదు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తుంది. ద అపోజిషన్ కాంగ్రెస్ రిలీజ్డ్ ద 4th ఛార్జ్ షీట్ ఆన్ Saturday alleging that the state was thrown to a deep debit trap and there was no compression between the projection and actual spending in the between. ఇక్కడ పెట్టేది అంటే బడ్జెట్ కేటాయించేది ఒకటి ఉంటుంది, ఖర్చు పెట్టేది ఒకటి ఉంటుంది. మొత్తం అంతే, మాట్లాడే మాటలు ఒకటి, చేసే పనులు ఒకటి. మొత్తం దమన నీతి, దొంగ సేమ్ రాబర్సే వీళ్ళు. ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ ఏఐసిసి ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కమిటీ చైర్మన్ ఏ మహేశ్వర్ రెడ్డి released that charge sheet at Gandhi Bhavan here. The Telangana state was formed by the Congress with the surplus budget now. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇస్తే, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రెండు వెళ్ళిపోయినప్పుడు అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ రూలింగ్ లో ఉండే సర్ప్లస్ బడ్జెట్ అంటే ఇక్కడ ఉద్యోగాలకు అన్ని అప్పులు పోవంగా 17,000 కోట్ల బడ్జెట్ ను మిగిలిచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈనాడు లూటి రాజ్యంగా 17,000 మిగిలిచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గొప్పదా, 5 లక్షల కోట్లు తీసుకొచ్చి అప్పులు మోపినటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ గొప్పదా అనేది ప్రజలు తెలుసుకుంటారు. ఇలా ప్రజలకు ఏదే ద పీపుల్ విల్ డిసైడ్ విచ్ గవర్నమెంట్ ఇస్ బెస్ట్ టు దెమ్. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఓన్లీ బట్ దట్ సేవ్డ్ మనీ 7,000 crores surplus budget was there. Now deficit in the 5 lakhs crore deficit is there. The teams Telangana the formed in the Congress with the surplus budget. Now it has over 5 lakh crores debit on the ground, 8 times higher than what it had in 2014. Even farmers were cheated over viewers of the farmer loans. Farmers అంటే రైతు రుణాలు కూడా వీళ్ళు ఖచ్చితంగా చీట్ చేయబడ్డారు. Waivers of the farmer loans only 6,000 crores was allotted when the requirement 18,000. అంటే 18,000 కోట్లు అవసరం ఉంటే 6,000 కోట్లు మాత్రమే వీళ్ళు విడుదల చేసినటువంటి సిందనమాట. ద గవర్నమెంట్ స్పెంట్ ఓన్లీ 1.5 lakh crores ఇన్ ద లాస్ట్ బడ్జెట్. ఇక్కడ 2.56 అంటే 2,56,00,000 crores వీళ్ళు కేటాయించారు బడ్జెట్. ఏది తెలంగాణ ప్రభుత్వం, కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. వీళ్ళు ఖర్చు పెట్టింది ఎంత అంటే 1.5. అంటే వీళ్ళు ఎంత నీతి వల్ల ఏదో దొంగలు అంటారు. మీరు ప్రజలే నేర్చుకోండి. ఇక వాట్ ఈస్ దేర్ రూలింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. మళ్ళా పొంకనాలకు మాత్రం పత్రికల ప్రకటనలకు ఇక్కడ తగ్గరుగా. ఇక సెంటర్ ఓవర్ ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, ఇక్కడ టిఎస్ బ్లేమ్స్ సెంటర్ ఓవర్ వాటర్ షేర్స్. ద తెలంగాణ గవర్నమెంట్ has blamed the center for the not finalizing the state's share in the Krishna Basin water even after nearly 9 years of the state formation by not referring the matter to the tribunal as required under the provision of section 3 of the Interstate River Water Disputes Act 1956. Replying to the debate on
voting of demands for the grants pertaining to the irrigation department in the assembly on Saturday. Minister for Finance Harish Rao the brushed said that allegations of the Congress and Bharatiya Janata Party BJP members and stated that it was on the 42nd day after the formation of the state on June 2, 2014 that CM K. Chandrasekhar Rao had made written to plea to the center and the Prime Minister on July 14, 2014, seeking the finalization of the state water shares under the Section 3, the the ISRW Act. However, there was no decision from the center on referring the matter to a tribunal seized. ఇదంతా ఉత్తజోలి హరీష్ రావు ఏదో 2014 అడిగాడు 2000 ఇవాళ ఇప్పుడు ఎంత 2014 2023 వచ్చింది ఇప్పటిదాకా నిద్రపోతున్నారు మీరు ఇప్పుడు మీకు ఏం కావాలి అన్ని స్టేట్లు సమానం అని కొత్త తీసిరు ఇప్పుడు మీరు టీఆర్ఎస్ అయింది బీఆర్ఎస్ అయింది ఇక మీరు ఎక్కడ ఆడతారు ఇక మిమ్మల్ని ఇంటికి సాగనంతే తప్ప ప్రజలు బాగుపడరు ఇక ప్రీ-హిస్టారిక్ రాక్ పెయింటింగ్స్ ఫౌండ్ ఇన్ యాదాద్రి అబ్బా హిస్టారిక్ ల్యాండ్స్లలో ఏమో బొమ్మలు వచ్చినాయని చెప్తున్నారు ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ కాంగ్ విల్ ప్రోబ్ SCCL అనామలీస్ రేవంత్ తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ PCC ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి said that a detailed inquiry will be ordered into a larger scale of irregularities in the Singareni Collieries Companies Limited SCCL soon after the Congress government lakes the reins of the state. Okay, రేవంత్ రెడ్డి కూడా సింగరేణి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక అన్ని చక్కదిత్తారని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ ఏముంది అఫైర్స్ ఆఫ్ ద HCA ఫిగర్స్ ఇన్ అసెంబ్లీ. The Minister for the Excise and Prohibition and Sports V. Srinivas Gaud says the government is looking into the alleged the irregularities in the Cricket Association. Amma cricket government కాదు మీరు కూడా సోయి నాది ఇంకా. IIT Hyderabad announces the 150 Shures internships. టైం లేదు ఇక్కడ. Indian Youth Summit in Hyderabad from today. Next, we have lost nutrition. We have lost nutrition in foods, says millet scientists. Oh no. We have lost nutrition in foods, says millet scientists. We have lost nutrition in the foods we eat today since rice and wheat are considered as the only grains to address the food insecurity in the country. Stated director of the Indian Institution of Millet Research, CV Ratnavati. The participating in the concluding the ceremony of the 23rd edition of the annual Mobile Biodiversity Festival held at the Machnur village of the Jarasangam and the Jarasangam Mandal here on Saturday. Mr. Ratnavati said the women farmers of the Deccan Development Society DDS are the inspiration to the country for their decades worth of the effort. The world is walking up to the importance of this neglected crops and its uses for the human and the planet health. The discussion about the millet is now reaching global platforms like G20, she said. Addiction collector G. Veera Reddy said the Jairabad was earlier considered a wasteland with the poor soil. However, DDS women have charted a separate identity for the Jairabad, Sangareddy, and even Medak has a hotspot for the for agro diversity and
heritage crops, conventional conventional farming which relies on the mechanization and the irrigation is the increasing everywhere, and the negative consequences are being neglected. We are glad that the festivals like these are the spreading the message on agro biodiversity diversity of the diversity is said. Um, Eminent food and the trade policy analyst Devinder Sharma said, the agriculture of the DDS women bringing the together the principles of the food security, environmental conservation, and the livestock health. This is now of the foreign solutions of the modern crisis like climate change. I hope your message is sent across the country, even globally. It has needed to hours to the release the harms and neglected the millets. This rain fed agriculture of mixed millet cropping must become an important theme in the global conference like G20, which we are hosting this year. DDS director PV Satish said that the festival commenced 23 years ago by the Sangam women. Has They took the initiative on their own to the celebrate the festival in the in grand way and contributed its growth. Now almost all DDS farmers have 2 to 3 acres of land. However, they cultivate the 25 to 30 crops on their small and marginal lands. They had they believed this to be the traditional strategy to the protect food security and the soil health, and he said. ఇది ఎక్కువ నేను ఎందుకు చదివినంటే ఈ దేశంలోనే గ్రెయిన్స్ అంటే మిల్లెట్ జొన్నలు అనేటివి అతి పౌష్టికమైన ఆహారం. దాటి ద్వారా ఆరోగ్యము దేశం బాగుపడుతుంది, హెల్తీగా ఉంటుందంటే అలాంటి ట్రెడిషన్ సాంప్రదాయమైనటువంటి జొన్నలను పండించడం వల్ల చాలా మంచిగా ఉంటుందని చెప్పి ఖచ్చితంగా మనం కూడా మనకు ఉన్నటువంటి భూములు జొన్నలు పండించి ఆ జొన్నలను ఎక్కువ ఆహారంగా వినియోగిస్తే చాలా మంచిగా ఉంటుంది. దేశానికి ఇది ఆదర్శం. ఇలాంటి సైంటిస్టులు అభివృద్ధి చేసి వీళ్ళని ప్రోత్సహించాలని చెప్పి ఒక మీటింగ్ కూడా జరిగింది, మనం ఇది చూస్తూ ఉన్నాం. ఇంకేముంది, summons issued to the producer Suresh Babu, actor Rana in property dispute case. అవునా, ప్రాపర్టీ రానా గురించి ఉన్నాయంట పరిస్థితి. Peek into the past of the Agastya Kudam's last observatory. Software engineers detained over the suspected terror links. CM cheating the tribal, says Ravindra Nayak. The minister Ravindra Nayak, 9 injured as a hot slag fall on them at the steel plant. The suspects were involved in a conspiracy to the radicalize youth over the social media platform, says NIA. Radicalized youth, we will see. Last we don't have time. DRDO asks industries to join the 5th generation fighter development. The cuts run deep. Lone Indians missing quake it. Turkey found dead under the rubble. What is this? Rescue workers are searching for the survivors in a collapsed buildings in Malatya, eastern Turkey లో. ఘోరం చూడండి ఎట్లా ఉంది. Japanese companies to develop hotels in UP sites. World Hindi conference in Fiji to highlight links with the Pacific Ocean region. MEA. Center should pay for the capture department during the polls. ED arrested the Raghava Magunta in Delhi exercise policy scam. Kavita's relatives, these all are. Center drafting reply to SC
on Adani stock. Center drafting, let them draft. What will they draft? We will see. Congress pledge. Congress pledges free power healthcare in Meghalaya. Yes, the Congress seeking to the reclaim the Meghalaya has promises pre roofing materials 200 units of the free power and free LPG cylinders for every family below the poverty line in the pole bound state. Okay. Here the CPIM, the Congress joined hands for lust of power, says Modi. Modi. Constitutional values will help to fight inequality. BJP follows RS, not constitution. It attacks truth, says Karge. ఇది ఒక్కటి చదివి నేను వదిలేస్తాను. రైట్. ఏముంది ఇక్కడ అయిపోయింది. BJP follows RSS, not constitution. It attacks truth, says Karge. It attacks truth. చూసినా నిజం పైన అటాక్ చేస్తుంది బీజేపీ ఎవరిని ఫాలో అవుతుంది? ఆర్ఎస్ఎస్ ఫాలో అవుతారు. మల్లికార్జున ఖర్గే గారు చెప్తున్నారు, మనం వినాలి. ఇక్కడ ఏమంటే ద బీజేపీ ఫాలోస్ ద ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ద రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ ఆర్ఎస్ఎస్ rather than the principles of the constitution. The Congress President Mallikarjun Kharge said on Saturday in a sharp attack on the Prime Minister Narendra Modi and the Home Minister Amit Shah. He was addressing a meeting to launch the Congress Aase Aaj Jodo campaign in Jharkhand. The launching that campaign in the Sahebganj districts of the Jharkhand in Sangal religion comprising the Pakur Dumka Godda. India Sangal religions and comprising the Pakur Dumka Godda, Jamatara and Diogar names. The Congress leader said that under the Modi regime, whoever the spoke, wrote, or however truth was put behind bars. He alleged that the BJP had a huge washing machine. The BJP had a huge washing machine which could even clean the corrupt. BJP always tells lies. They are jhuta ke sardar. Jhuta ke sardar. Ante chieftains of the liars. Jhuta ke sardar. Mr. Kharge said, when I speak truth in favor of poor people in parliament, my speech is expunged from the proceedings. When I called PM Modi Mauni Baba, ante mute saint, the chairperson of the Rajya Sabha said that I cannot use this language. BJP is the one who first used this word Mauni Baba in parliament. Iga Vajpayee had used this word for our leader Narasimha Rao. The BJP leaders called Manmohan Singh Mauni Baba. So why is my speech expunged when I use this word? Where is the freedom of speech? Mr. Kharge is asked. Very good. Third part politics. The Congress leader also accused Mr. Modi and Mr. Shah of indulging in the Todford district. The politics, he said both leaders were skilling in the splitting other parties from their own government. Modi ji and Shahji are very strong when the questions come from the forming the government by breaking MLAs of the others parties. In Karnataka, we Congress were in the majority, but they broke the government in Maharashtra.
Maharashtra too. They did not. They did same. They did the same in Manipur and the Goa also. Everywhere they break the MLAs from their own government, and claim themselves democratic. They only to do big talk about, but never follow the constitution. He said he 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 alleged that the BJP may talk about the constitution, but only follow our RSS orders. He added that whenever the elections were rounded, the concerned the BJP engaged itself, enjoyed it discussing the Hindu-Muslim divide in order gain politically benefit. क्या बात है, क्या बात है. कितने మల్లికార్జున ఖర్గే గారు చాలా స్ట్రాంగ్ వర్డ్స్ చాలా చెప్పిండు. అద్భుతమైనటువంటి మాటలు చెప్పిండు. ఇక్కడ ఏం చెప్పిందంటే బీజేపీ ఫాలోస్ ద ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ద రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్, ఆర్ఎస్ఎస్ యొక్క ఆర్డర్స్ మొత్తం ఫాలో అవుతుంది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పిండు మల్లికార్జున ఖర్గే. ఈ అడ్రస్ మీటింగ్ ఇన్ ద లాంచ్ ద కాంగ్రెస్ ఆశయాస జోడలో మాట్లాడాడు. ఏమేమి మాట్లాడిందంటే విచ్ ఓవర్ ద బీజేపీ ఆల్వేస్ టెల్స్ లైస్. బీజేపీ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. ద కాంగ్రెస్ లీడర్ సేడ్ అండర్ ద మోడీ రెజిమ్ whoever spoke wrote, however truth was but behind bars. He alleged that the BJP had a huge washing machine. బీజేపీ దగ్గర పెద్ద వాషింగ్ మిషన్, కాంగ్రెస్ లో ఉన్న పోయే వరకే వాళ్ళు బుద్ధిమంతులు అయిపోతారు అని ఒకటి చెప్పిండు. రెండోది ఏం చెప్పిండంటే విచ్ కుడ్ ఈవెన్ క్లీన్ ద కరప్ట్. ఎవరైతే కరప్షన్ చేసినోడు బీజేపీలోకి పోతాడో వాషింగ్ మిషన్ పడేసి క్లియర్ చేస్తారని చెప్పిండు. రెండోది ఏం చెప్పిండు, బీజేపీ ఆల్వేస్ టెల్స్ లైస్. ఎప్పుడు అబద్ధాలతోనే పబ్బం గడుపుంటాడు నరేంద్ర మోడీ అండ్ అమిత్ షా. వాళ్ళని ఫాలో అవుతారు వాళ్ళ లీడరు. రెండోది ఏం చెప్పిండు, బీజేపీ ఆల్వేస్ టెల్స్ లైస్. దే ఆర్ జూటాకే సర్దార్. ఒక మాట చెప్పిండు, బీజేపీ వాళ్ళు జూటాకే సర్దార్లు అని చెప్పిండు. ఇక్కడ ఏంటంటే చిప్టైన్స్ ఆఫ్ లయర్స్. ఇంకా మిస్టర్ ఖర్గే సేడ్ వెన్ ఐ స్పోక్ ట్రూత్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ పూర్ పీపుల్ ఇన్ పార్లమెంట్. నేను ఎప్పుడైతే పేద ప్రజల గురించి మాట్లాడితే ఏం చేస్తారంట ఇన్ పార్లమెంట్, మై స్పీచ్ ఈస్ ఎక్స్పంజ్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్రొసీడింగ్స్ వెన్ ఐ కాల్డ్ పిఎం మోడీ జస్ట్ మౌని బాబా అంటే మ్యూట్ సెయింట్. మౌన ముని అంటారు కదా, మౌన ముని అంటే సైలెంట్ గా మనం వచ్చి చేసేదంత దేశాన్ని ముంచి ఇట్లా మూతి పెట్టి నరేంద్ర మోడీ సైలెంట్ గా అంటే ఈయన ఎంత శుద్ధపూసనో అనుకోవాలి. మౌన ముని అని అన్నాడంట. నరేంద్ర మోడీని మౌన ముని అనే వరకే. పార్లమెంట్కి వస్తే మౌనముని ఆయన మాట్లాడడానికి ఏముండదు కదా, సైలెంట్గా కూర్చుంటాడు, ఏం తెలియడు ఎరిపిలానే కూర్చుంటాడు. అప్పుడు మౌనముని అన్ని మరి ఈ మాట ఏందంట, అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి మన్మోహన్ సింగ్ను పివి నరసింహారావును మౌనముని అని పిలిచిరట. వాళ్ళు పిలిచినప్పుడు ఏం చేయలేదు, కానీ మల్లికార్జున ఖర్గే మౌనముని అని పిలిచినామనుకో ఇలా కోపం వస్తుందంట. ద చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ద రాజ్యసభ సేడ్ దట్ ఐ కెనాట్ యూజ్ దిస్ లాంగ్వేజ్. మౌనముని అని వేస్తే తప్పంట. రాజ్యసభ చైర్పర్సన్ చెప్తాడు చూడండి, యూజ్ దిస్ లాంగ్వేజ్. బీజేపీ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ యూజ్డ్ ద వర్డ్ మౌనముని బాబా ఇన్ పార్లమెంట్. వాజ్పేయి జీ హ్యాడ్ యూజ్డ్ దిస్ వర్డ్. ఈ మౌనముని అనే వర్డ్ వాజ్పేయి తెచ్చాడు అనమాట వర్డ్ ఫర్ అవర్ లీడర్ నరసింహారావుజీ. మా పివి నరసింహారావు మీద వాజ్పేయి వాడిండు. బీజేపీ లీడర్స్ కాల్డ్ మన్మోహన్ సింగ్ మౌనముని బాబా, మౌని బాబా, మణి బాబా అని బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ కూడా వాడిండు అది. కానీ సో వై ఈజ్ మై స్పీచ్ పంజుడ్ వెన్ ఐ యూజ్డ్ దిస్ వర్డ్. మరి వాళ్ళు వేసినప్పుడు మేము అట్లా చేయలేదు కదా. కాంగ్రెస్ న్యాయబద్ధంగా రాజ్యాంగాన్ని ఫాలో అయింది కాబట్టి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడినా ఏమనలే. కానీ మల్లికార్జున ఖర్గే నరేంద్ర మోడీ మౌనముని అనే వరకు ఆ మాటలు వాడొద్దని చెప్పి అందులోకి రికార్డులకి వెళ్ళి తీసి పడేస్తారు వీళ్ళు. చూడండి, ప్రజలు తెలుసుకోండి, ఇది పరిస్థితి. వెన్ ఐ యూజ్డ్ దిస్ వర్డ్ వేర్ ఈజ్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్. నేను వాళ్ళు మాట్లాడితే మనకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వల్ల వాళ్ళు మాట్లాడితే మేమేమనలే, కానీ మేము మాట్లాడితే మా మాటలు తొలగిస్తారు, ఎవరికి కనబడకుండా చేస్తారు. మౌనముని అని చెప్పిండు మిస్టర్ ఖర్గే సేయుడు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పోడ్ పాలిటిక్స్. ద కాంగ్రెస్ లీడర్ ఆల్సో అక్యూజ్డ్ మిస్టర్ మోడీ అండ్ మిస్టర్ షా ఇంక్లూడింగ్ పోడ్ district politics. He said that both leaders were skilled in spittling other parties. అమిత్ షా అండ్ మోదీ స్కిల్ఫుల్ అంటే బాగా తెలివైన వాళ్ళు. ఏమిలో తెలివి, వేరే పార్టీలో చీల్చడం వీళ్ళ పని, వేరే పార్టీలో చీల్చడం లోపల వీళ్ళు బాగా ట్రైనింగ్ అయ్యారని చెప్పి మల్లికార్జున చెప్పిండు. స్కిల్డ్, he said both leaders were skilled in spittling other parties from their own government. మొత్తం విభజించలేక వీళ్ళు పాలన చేస్తారు.
government. Modi ji and Shah ji are very strong when the question comes from forming the government by the breaking MLAs of other parties. వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ గా మెల్మెల్ల విడగొట్టాలి, అదర్ పార్టీలో అలా పార్టీలో కలుపుకోవాలి. ఇదే పని, అలా పనే ఇదని చెప్పి చెప్తున్నాడు పార్టీస్. ఇన్ కర్ణాటక వి కాంగ్రెస్, కర్ణాటక అట్లే చేసారు. వీఆర్ ఇన్ మెజారిటీ బట్ దే బ్రోక్ ద గవర్నమెంట్. కర్ణాటకలో మేము మెజారిటీ ఉన్నాం, గవర్నమెంట్ విడగొట్టిరు. ఇన్ మహారాష్ట్ర టు, మహారాష్ట్ర కూడా సేమ్ చేసిరు, దే డిడ్ ద సేమ్, అట్లే చేసిరు. ఇన్ మణిపూర్ అండ్ గోవా కూడా, మణిపూర్లో గోవా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ గవర్నమెంట్ వస్తే ఎమ్మెల్యేలను విడగొట్టి వీళ్ళు ఆ విధంగా చేసిర్రు. మణిపూర్ అండ్ గోవా ఆల్సో ఎవ్రీవేర్ దే బ్రేక్ ద ఎమ్మెల్యేస్ టు ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్ గవర్నమెంట్. ఖచ్చితంగా ఎమ్మెల్యేలు విడగొట్టాలి, బీజేపీ గవర్నమెంట్ అని చెప్పుకోవాలి. ఇంత సిగ్గుదాపిన బీజేపీ అది గవర్నమెంట్ అండ్ క్లెయిమ్ దెమ్సెల్వ్స్ ఇక్కడ డెమోక్రటిక్. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, మళ్ళీ ఈ చేసే తప్పులు మేమే రాజ్యాంగబద్ధంగా పాలిస్తాం, మేమే డెమోక్రట్లం అని చెప్పుకుంటారు. అంటే చేసేది లుచ్చ పనులు, చెప్పుకునేది శుద్ధ పూసలం అని చెప్పి మల్లికార్జున ఖర్గే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ దెమ్సెల్ఫ్ డాక్యుమెంటరీ. దే ఓన్లీ డూ బిగ్ టాక్స్ బట్ నెవర్ ఫాలో ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఈ సైడ్ మేమే శుద్ధ పూసలం అని చెప్తారు, అది కాన్స్టిట్యూషనే ఫాలో కారని చెప్తున్నాడు. లాస్ట్ గా ఈ అలెజెడ్ దట్ ద బీజేపీ మే టాక్ అబౌట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ బట్ ఓన్లీ ఫాలోస్ ద ఆర్ఎస్ఎస్ ఆర్డర్స్. కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్తుంది, ఆర్ఎస్ చెప్పింది చేస్తుంది అని చెప్పి. ఈ యాడెడ్ దట్ వెన్ ఎవర్ ద యాక్షన్స్ వర్ రౌండెడ్ దట్ ద కార్నర్ the BJP engaged itself it discussing that Hindu Muslim divided and order again political benefit. ఎప్పుడైతే ఎలక్షన్లు వస్తాయో హిందూ ముస్లిం లొల్లి చేస్తారు, ఎందుకు లాభం పొందడానికి. ఇట్లుంటుంది అలా పని, ఈ పని మీదనే ఎట్లయినా హిందువులు ఎక్కువ కాబట్టి ఓట్లు పడతాయని చెప్పి, అదే అలా పరిస్థితి. మల్లికార్జున ఖర్గే కూడా చాలా బాధపడుతూ చెప్పిండు. ఇక్కడ చూడండి మీరు, దిస్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ నరేంద్ర మోడీ ఈస్ ఫాలోయింగ్. ఆల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈవెన్ ద మీడియా హ్యావ్ బీన్ ఇక్కడ సబ్జుడిగేట్ టు ద బీజేపీ. మహమూదా జస్ట్ మెహబూబా చెప్పింది, అర్థమైందా? మెహబూబా కూడా చెప్పింది కదా, జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఏం చెప్పింది, ఆల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈవెన్ ద మీడియా. కథమైపోయింది. చెప్పిన నేను ఎప్పుడో నేను చెప్తానే ఉంటా, ఆల్ ఇన్స్టిట్యూషన్లు అంటే అది ఏదైనా అందులో బీజేపీ వాళ్ళే ఉన్నారు. ఇప్పుడు బీజేపీలో ఉన్న పెద్ద వాళ్ళు ఉండి ఇష్టం వచ్చినట్టు పాలిస్తారు. వాళ్ళు దేశాన్ని ఎప్పుడో వాళ్ళ చేతిలో తీసుకొని గబ్బులు వేపేసిరని చెప్పి ఈవెన్ మీడియా కూడా పోయింది, హ్యావ్ బీన్ సబ్జుడిగేట్ టు ద బీజేపీ. వాళ్ళకి సబ్జుడిగేట్ అంటే వాళ్ళకి ఫేవర్గా చేస్తుంది. అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్లు బీజేపీకి, అన్ని మీడియా పాలన గీలన మొత్తం అట్లా చేసుకున్నారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారో, పేదవాళ్ళని ఏం చేస్తారో అని అర్థమవుతుంది. ఇది ఇంకా చదవడానికి నాకు టైం లేదు, తర్వాత చదువుతా. ఎస్, ఇండియా ఈజ్ ద ఇన్ బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద ఇస్లాం సేస్ జమిత్ చిప్. ఎవడొద్దన్నాడు? ఎస్, ఇట్ మేబీ, ఇట్ షుడ్. ఉండండి, ఇండియాలో కలిసి ఉండండి, అందరం కలిసి మంచిగా పని చేద్దాం, మంచిగా బతుకుదాం, అలా తప్పలేదు. ఉమెన్ షుడ్ బి ఎట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఆల్ డిస్కోర్స్. ఇరానీ ఎట్ G20 మీటింగ్. ఓకే, ఇక్కడేముంది, ఎస్సీ స్టెప్స్ ఇన్ ఫర్ అండర్ ట్రయల్ ప్రిజనర్స్ అనేబుల్ టు ఫర్నిష్ షూరిటీ బెయిల్ బాండ్స్. ఇట్లా మొత్తం జాలి పెడతారు. వీళ్ళు మాట్లాడాలంటే ఇక్కడ పోయి నిలబడాలి, ఆ జాలిలోకి వెళ్ళి మాట్లాడతారు. ఇది ప్రిజన్ ఎక్కడ ఇది? The bench said that court in appropriate cases could grant the prisoners temporary bail so that they could arrange for sureties and bail bonds. షూరిటీస్ పెట్టి బెయిల్ పెట్టి అందరిని విడిపించమని చెప్పారు. ఇది కూడా మంచి విప్పి పెద్దగా ఉన్నాయి, స్టార్టింగ్లో చదవాలి ఇవన్నీ. టెంపరీ బెయిల్, సుమోటో యాక్షన్, ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి. ఐటీ సిట్ టు ప్రోబ్ ద మహారాష్ట్ర జర్నలిస్ట్ మర్డర్ కేసు. జర్నలిస్ట్ మర్డర్ చేసిరట. ఎస్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ ద సిట్ విల్ బి సెట్ టు ద టైం లేదు. ముర్ము ఫర్ ద కన్సర్వింగ్ ద ట్రెడిషనల్ వెరైటీస్ ఫర్ రైస్. లాలు ప్రసాద్ రిటర్న్. నెక్స్ట్ మూమెంట్ టు గెట్ ద horizontal as a quota for the trans the people gains the momentum. No data on the Kovind returning any cabinet decision. RTI reply. Okay, thank you very much. So many news are there. We will meet later in the different news. Thank you very much. Subscribe AVM Media and
every day come to follow that AVM media. We will get a lot of benefits from the media. Thank you very much. If any important is there, evening I will cover and we will go ahead. Thank you very much. Subscribe AVM media.